I welcome you all to the e-learning platform by the Department of Automobile Engineering of BSIET. In last lecture, we started with the transmission system, in which we gone through the layout of 2 and 3 wheeler transmission. Also, we studied the multi-plate centrifugal clutches, and then chain drive, belt drive, and vario drive. In today's lecture, we will see the constant mesh gearbox, gear shifting mechanism. Okay, so this is the constant mesh gearbox. There are different types of gearboxes used on the vehicle, such as sliding mesh, constant mesh, synchro mesh. But for the two-wheeler, generally we are using this constant mesh gearbox. So the first question comes to your mind is what or why it is called as a constant mesh. So as you can see here, all the gears on the main shaft and the lathe shaft are constantly in mesh with each other. जसे की हा जो मेन शाफ्ट आहे, हा मेन शाफ्ट आणि हा ले शाफ्ट, यामध्ये जे गिअर्स आहेत, वरचे गिअर आणि खालचे गिअर्स आहेत, हे तर कॉन्स्टंटली एकमेकांबरोबर मेश मध्ये आहेत. तर त्यामुळे ह्याला म्हणलेलं आहे कॉन्स्टंट मेश गिअरबॉक्स. फक्त डिफरन्स काय आहे, तर ले शाफ्टवरचे गिअर जे आहेत ते डायरेक्टली शाफ्टवर माउंट आहेत, आणि जे मेन शाफ्ट जो आहे इथला स्प्लाइन मेन शाफ्ट, त्यावरचे गिअर्स आहेत ते बेरिंगवर बसलेले आहेत. तर ते गेरी बेरिंगवर बसले, म्हणजे जरी शाफ्ट फिरत असेल तर ते फिरतील याची गॅरंटी नाही, ते नाही फिरणार. किंवा ते जरी फिरत असतील तर आतला शाफ्ट फिरणार नाहीये. तर वर्किंग कसं होतं याचं, तर जेव्हा तुम्हाला इंजिनकडनं पॉवर येते, इंजिनकडनं पॉवर आली की ह्या शाफ्ट मधून तुमच्या ले शाफ्ट मध्ये ट्रान्समिट होत असते. पहिल्यांदा येणारे तुमच्या इथे क्लच शाफ्ट मध्ये येणार आहे. आता हा डॉग युनिट आहे, स्लायडिंग डॉग युनिट. इथे दिसतात 2 स्लायडिंग डॉग युनिट. तर हे जे गिअर्स आहेत एंगेज करण्याचं काम हे स्लायडिंग डॉग युनिट करतोय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा हे डॉग युनिट लेफ्ट साईडला मूव्ह होईल, जेव्हा हे डॉग युनिट लेफ्ट साईडला मूव्ह होईल, तेव्हा डॉग युनिट कशाबरोबर एंगेज होणार आहे, याबरोबर एंगेज होणार आहे. त्यामुळे पॉवर ट्रान्समिशन पहिल्या गिअर मधनं होणार आहे. जेव्हा डॉग युनिट या साईडला एंगेज होईल तेव्हा जे ट्रान्समिशन होणार आहे ते इथून इथे येते, इथून या साईडला आलं, इथून इथे जाते, आणि इथून जे आहे जे आउटपुट आहे ते तुम्हाला हा यामध्ये एंगेज आहे, त्यामुळे ह्या सेकंड गिअर मधनं तुम्हाला मिळणार आहे. सेकंड गिअर तुमचा कसं आहे, डॉग युनिट लेफ्ट साईडला राईट साईडला एंगेज होणार आहे. पॉवर यातून या शिफ्ट ड्राईव्ह मध्ये आली, इथून इथे आली, इथून ह्या सेकंड गिअर मधनं तुम्हाला पास झाली. त्यानंतर थर्ड गिअर कसा आहे, थर्ड गिअर पुढचा जो गिअर असणार आहे तो तुमचा इथं येतोय, लो गिअर. आणि शेवटचा रिव्हर्स गिअर असेल तो जेव्हा डॉग युनिट या साईडला जेव्हा अटॅच होईल, तुम्ही ट्रान्समिशन शिकलाय तर ह्यामध्ये डॉग युनिट काम करते. डॉग युनिट लेफ्ट हँड किंवा राईट हँडला जे शिफ्टिंग करायचं काम जे आहे, तुमचं फूट ऑपरेटेड लिव्हर जे आहे, फूट ऑपरेटेड गिअर शिफ्टर जो आहे तो काम करतोय. तर इथे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कळून जाईल. This section examines gearbox operation. In a rear-wheel drive manual transmission, the splines on the input shaft engage with the splines of the clutch-driven plate. With engine rotation, हे बघा, हे कॉन्स्टंटली मेश मध्ये तुमचे गिअर्स आहेत. हा तुमचा क्लच शाफ्ट आहे, हा ले शाफ्ट आहे, आणि इकडून तुमचा आउटपुट जात आहे. हा तुमचा काय आहे, शिफ्टर आहे. आणि हे जे तुमचे दिले तिथं हे आहे डॉग युनिट. हे 2 दिसतात, हे डॉग युनिट्स आहेत. आता सुरुवातीला बघा, and the clutch engage. फिरतोय, हा ड्राईव्ह याला एंगेज आहे, हा ड्राईव्ह याला एंगेज आहे, हा ड्राईव्ह याला हे इकडे एंगेज आहे. पण हे फिरतायत, पण हा शाफ्ट फिरतोय का नाही, म्हणजे पॉवर ट्रान्समिट होत नाही. म्हणजे आता न्यूट्रल गिअरला आहे, आता तुमचं न्यूट्रल गिअर चालू आहे. Input shaft. कधी हे आता एंगेज होणार, जेव्हा डॉग शिफ्ट होतात. डॉग जेव्हा तुमचे शिफ्ट होतील आणि जेव्हा जो आतला वरचा जो मेन शाफ्ट आहे तो सुद्धा फिरायला लागेल, तेव्हा तुमची ड्राईव्ह जो आहे तो इंजिन पासून पुढे किंवा पुढच्या चाकांना ट्रान्समिट होणार आहे. आता हे transfers its motion through the counter shaft तुमची गाडी आहे to rotate the gears on the main shaft. In this neutral condition, the engagement sleeves and hubs splined to the output shaft are stationary. No drive is transmitted to the output.
Depressing the clutch pedal removes the engine load from the input. This allows an engagement sleeve to be moved into engagement with the external teeth on the gear selected. This locks the gear to the main shaft. When the clutch is released, आता बघताय हा जो डॉग आहे तो डॉग ह्या साईडला शिफ्ट केला, त्यामुळे इकडनं जी पॉवर जाणार होती ती या गिअरची जी आहे ती मेन शाफ्ट मधनं पुढे ड्राईव्हला गेलेली आहे. the drive is transmitted to the input gears along the counter shaft to the gear selected. हा ब्लू लाईन मध्ये पाथ दाखवलाय. Since this gear is now locked to the main shaft, the main shaft rotates and transfers the drive to the final drive unit. Each gear is selected. In this 4-speed transmission, first gear, the smallest on the counter shaft, meshes with the largest gear on the main shaft to give first gear. This is the lowest forward ratio. त्याचा गिअर रेशो किती दिलाय? 3.5 51:1. The greatest number of turns of the input are required to achieve 1 turn of the output. This also gives the greatest torque multiplication. In second gear, power flow is through the next adjacent gear. The difference in पुढचा गिअर शिफ्ट झाला, त्याचा 2.18:1 हा गिअर रेशो झाला. हा ट्रान्समिट इकडनं पॉवर होते, याच्यातून ट्रान्समिट होते पॉवर. म्हणजे ह्या गिअर रेशोवर याचं स्पीड डिपेंड आहे. speed between input and output shafts is reduced. Turn of the engagement sleeve for third, but there is less torque multiplication. When the engagement sleeve for third gear moves into place, drive आता जे ड्राईव्ह होते तो इथून ट्रान्समिट होते. हा डॉग युनिट या साईडला आला, हे न्यूट्रल आलं, हे इथून हाय मध्ये डॉग युनिट एंगेज झाला, इकडनं it was transmitted through the जे पॉवर ट्रान्समिट कधी होणार आहे, जे डॉग युनिट जे आहे त्या रिस्पेक्टिव्ह गिअर मध्ये जेव्हा एंगेज होणार आहेत तेव्हाच होणार आहे. नाहीतर जर हा फिरतोय, हा लेशा फिरतोय आणि हा जर फिरत नसेल तर तो तुमचा न्यूट्रल गिअर असणार, लक्षात ठेवायचं. meshing gears at an even higher ratio. In fourth gear, the input and output shafts are locked together. This provides a direct drive with a 1:1 ratio, with no reduction through the countershaft gears. The input and output shafts turn at the same speed, and therefore there is no torque multiplication. The countershaft gears and their corresponding gears on the main shaft continue to rotate, as the countershaft is constantly in mesh with the input gear, but they do not transmit any drive. With the vehicle in motion, these gears will be turning at different speeds, which is locked. Changing gear, their speeds must be synchronized so that the engagement sleeve can move smoothly into engagement. तर काय आलं म्हणजे हे गिअर जे आहेत, हा तुमचा क्लच शाफ्टवरचा गिअर आला, ले शाफ्टवरचे गिअर्स आहेत, मेन शाफ्टवरचे हे गिअर्स आहेत. मेन शाफ्टवरचे गिअर्स हे नेहमी बेरिंग्सवर असतात, बेरिंग्सवर बसवलेले असतात. म्हणजे जरी हे फिरत असेल तरी शाफ्ट फिरत नाही, लक्षात ठेवायचा. तर शिफ्टिंग जे आहे किंवा एंगेजमेंट जे आहे ते कशावर डिपेंड आहे, तर या डॉग युनिटवर डिपेंड आहे. जसे डॉगची मुवमेंट होईल तर त्या गिअर मधनं पॉवर ट्रान्समिट होणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द कॉन्स्टंट मेश गिअर बॉक्स. ऑलरेडी तुम्हाला सेकंड इयर मध्ये झालेला आहे. अजून एक आहे गिअर शिफ्टिंग In मेकॅनिझम कसं motorcycles, बघा. the torque and RPM of a wheel is controlled by manually shifting gear levers up or down with our left foot. Motorcycle gearbox comprises of a series of different gear steps, which can be switched according to the requirement. The gear lever is connected to a shifter shaft, and the other end of the shifter shaft is connected to a ratchet mechanism. This ratchet mechanism activates as shown in the animation.
The purpose of this ratchet mechanism is to rotate the shifting drum at specific angles. The shifting drum has special shaped channels cut into it. शिफ्टिंग ड्रम आहे आणि यामध्ये चॅनल्स आहेत, त्यानुसार ते वरचे डॉग्स जे आहेत ते मूव्ह होतात. Special attachments known as shifting forks fit into these channels. Gears known as gear dogs or dog clutches fit into these shifting forks. As the shifting drum rotates, the shifting fork, along with gear dogs, slides sideways as shown in the animation. The purpose of sliding dog clutches will be explained shortly. First, let's understand the arrangement of different gears in gearbox. There's an input shaft and an output shaft. The gears are arranged with their axes aligned to their respective shafts. Some gears are internally splined. These splines perfectly mesh with external splines of their respective shafts. These splines allow gears to slide from side to side while maintaining the same angular speed as the shaft. All gears which are shown here in red color are splined. Some gears are freewheeling gears. These gears can freely spin about their axes, but cannot slide sideways along the shaft. Gears shown in blue color are freewheeling gears. The remaining gear is a static gear, which is attached to the input shaft. Let's number all these gears from 1 to 5 for better visualization. Please note that all freewheeling gears adjacent to dog clutches have recesses. The dog teeth can slide in. जे दिसत आहेत रेड कलरचे दिसते हे डॉग युनिट आहे, ते दिसतं ते रिसेस जे आहेत ते त्यामध्ये जेव्हा जाईल तर ते एंगेज होणार त्या गिअर बरोबर. Into these recesses and lock these two gears with each other. Now let's see how power is transferred with different gear ratios in a gearbox. One thing you can observe here is that every splined gear is meshed with a freewheeling gear. In this condition, if we spin the input shaft, no power has transferred to the output shaft. This is the neutral position. आता हे न्यूट्रल पोझिशन आहे ज्यामध्ये फक्त पॉवर लॉस म्हणजे पुढच्या आउटपुटला जात नाहीये, फक्त गिअर्स फिरतायत. Of the motorcycle. To change into first gear, the gear dog number 5 in the output side slides toward the freewheeling gear number 1 and locks with it. फर्स्ट गिअर Since the शिफ्ट gear झाला. number 5 is splined, the output shaft will now spin with this gear. This is the first gear. When we change to second gear, the gear dog number 5 in output shaft returns to neutral position, and gear dog number 4 slides toward number 2 gear and locks with it. सेकंड गिअर, The technique is similar when we shift to third gear. थर्ड, The fourth gear, फोर्थला खालचा डॉग शिफ्ट झाला. and the fifth gear. Please note here, So this is the gear shifting mechanism. between first and second gears. To understand how this happens, let's go back to our ratchet mechanism. A star shift detent mechanism is responsible for proper shifting of gears. As we can see, the star plate has ridges and valleys. A spring-biased roller rolls onto these ridges and valleys. The position of the roller at each ridge of the star corresponds to neutral condition. As we can visualize, the roller cannot rest on the ridges of the star and immediately disposes to the appropriate valley, preventing the shifting drum to stop at neutral position. But one of the ridges of this plate is ground off. This constant mesh transmission system because Okay, this is our gear shifting mechanism. Foot operated shifting mechanism. Hand operated काय असणार आहे? जे जुन्या स्कूटरला होतं ते फक्त जी लिव्हर वगैरे होती ती इट इज ऑपरेटेड बाय द हँड. जुन्या स्कूटर्सना किंवा एमएटी गाडीला होता, आता नाही आहे कुठल्या गाडीला, तर ते जुन्या गाड्यांना होतं. आणखी व्हिडिओ बघा. जस्ट मुवमेंट बघा, जसं गिअर
तुम्ही शिफ्टर मूव करताय, हा डॉग युनिट मूव होतोय. ठीक आहे. त्यानंतर एक मला क्लचचा एक व्हिडिओ मिळाला, तो मी तुमच्याकडे The प्ले करतोय. clutch is one of many essential components of a motorcycle. It is operated by pulling or releasing the clutch lever with the left hand. Before going into the details on working of a clutch, let's see how it is assembled in motorcycles. Gearbox The and clutch power from assembly. the engine is converted to rotary motion by the crankshaft as shown. This power is then transferred to clutch housing. The clutch assembly transfers power to the input shaft of the gearbox. The power is then transferred to the output shaft and eventually to the rear wheel of the motorcycle. The clutch assembly itself is a combination of several parts. It consists of a pressure plate held in place by using several springs and screws. This plate presses against the clutch pack. The clutch pack consists of several steel and friction plates placed in alternate positions. The clutch basket and the inner hub are assembled with their axes aligned to the input shaft of the gearbox. Now let's understand how a clutch works. The clutch basket freewheels with respect to the gearbox. The engine power will spin the clutch basket, but it will not transfer any power to the gearbox. However, the inner hub is connected to the input shaft of the gearbox. If we spin this inner hub, then it will also spin the gearbox input shaft. Let's take a hypothetical connector with teeth on its internal and external portion that can interlock with both the clutch basket and the inner hub. If we insert this hypothetical connector between the clutch basket and the inner hub, then we can spin both of these at once and the engine power reaches the gearbox. And if we remove this hypothetical connector, the clutch basket and inner hub will be independent again and the engine power is disconnected. But there is a problem in using this connector. When the connector is removed, the inner hub spins due to inertia of the motorcycle rear wheel, and the outer basket spins due to engine power. This is why these two components start spinning at different speeds. In order to interlock with both of these non-synchronized spinning components, the hypothetical connector will have to spin at two different speeds at the same time, which is impossible. For example, if it matches the inner hub speed, then interlocking this connector with the outer basket will be either impossible or too difficult. To eliminate this problem, the clutch pack is used in place of this hypothetical connector. Unlike our hypothetical connector, the clutch pack is a combination of separate circular plates. Let's take any two adjacent plates from the clutch pack. One of them is a friction plate and the other is a steel plate. The friction plate has teeth on the outer circumference, which always interlocks with the clutch basket and can slide sideways along this clutch basket. The plate spins with the clutch basket, but doesn't affect the inner hub. The steel plate has teeth in its inner portion, which always interlocks with the grooves in the inner hub and can slide sideways along this hub. This plate spins with the inner hub, but doesn't affect the outer basket. As these plates can slide sideways, we can press them together, gradually increasing friction so that both of them start acting like a single unit, like our hypothetical connector. First, the gradual increase in friction between them will eventually synchronize them. If we release the pressure, the two plates become independent. This will disconnect the inner hub with the clutch basket, and the engine power is disconnected. Several other plates are added to increase strength and surface area. Now let's understand how pressure on these plates are changed while riding a motorcycle. We use the pressure plate for this purpose. It has ducted attachments where a set of springs can fit in. A set of retainer bolts force on the clutch control this pressure by pulling or releasing the clutch lever. As the clutch lever is pulled or released, a cable or hydraulic system rotates an actuator arm as shown in the animation. This arm presses against the push rod towards the clutch lever is released. So this is it for the today's lecture. मॅक्सिमम आजचं लेक्चर जे आहे ते मी व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेलं आहे.
तर आजच्या लेक्चरला आपण कॉन्स्टंट मेश गिअर बॉक्स बघितलेला आहे आणि शिफ्टिंग मेकॅनिझम बघितलं आहे, प्लस लास्ट लेक्चरचं जे केबल ॲक्च्युएटेडचं जे क्लच आहे, मल्टीप्लेट क्लच, तो कसा वर्क होतोय तो सुद्धा आपण आताच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेला आहे. एक शिफ्टिंग मेकॅनिझम क्लच आहे, थ्रोटल आहे, दिलेला आहे. तुम्ही जेव्हा गिअर शिफ्ट करताय तेव्हा गिअर शिफ्ट करायचा आहे, नंतरच क्लच दाबायचा, नंतर तुम्हाला गिअर शिफ्ट करायचा आहे. जस्ट एक इंट्रोडक्शन आहे, म्हणजे तुम्ही क्लच दाबल्याशिवाय गिअर शिफ्ट करायचा नाही आहे आणि तो पडणारच नाहीये. असं तुमचं मेकॅनिझम असू शकते. वर साईडला आता जे नवीन गाड्यांना बऱ्यापैकी असं येते की फर्स्ट गिअर खाली असेल, बाकीचे गिअर सगळे एक वर साईडला. पण हिरो होंडाला बऱ्यापैकी अजून सेमच आहे की सगळे गिअर तुम्हाला वर उचलायला लागतात किंवा मागे टाकायला लागतात. त्यानंतर जर कंपॅरिझन ऑफ 2 व्हीलर अँड 4 व्हीलर गिअर बॉक्स टाइप, ओनली कॉन्स्टंट मेश गिअर बॉक्स इज युज्ड. मोटरसायकल गिअर बॉक्स आर अनसिंक्रोनाइज इन प्रिन्सिपल. म्हणजे जनरली ह्यामध्ये 2 व्हीलर साठी कॉन्स्टंट मेश वापरला जातोय, 4 व्हीलर साठी कॉन्स्टंट मेश, स्लाइडिंग मेश, सिंक्रो मेश कुठलाही यूज केला जातोय. डॉक सिस्टीम, मोटरसायकल डॉक सिस्टीम इज सिंपल, लाइटर अँड टेक्स अप लेस स्पेस. ॲज कम्पेअर्ड टू धिस इट इज हेवी फॉर 4 व्हीलर. Skill requirement is required to change the gear, less skill required for 4 wheelers to change the gears. And the gear selection, motorcycle transmission are sequential, that is whether up shifting or down shifting, you must select each ratio in order with neutral available only between first and second gears. First and second च्या मध्येच तो neutral available असणार आहे. Driver can access neutral from एनी गिअर और स्पीड. म्हणजे तुम्ही बघताय 4 व्हीलर मध्ये डायरेक्ट रिव्हर्स मधून सुद्धा न्यूट्रलला जाऊ शकते, फर्स्ट मधून जाऊ शकते, थर्ड मधून जाऊ शकते. पण यामध्ये गिअर मध्ये एकतर फर्स्टच्या आधीच न्यूट्रल असू शकतोय, किंवा काही केसमध्ये जेव्हा अप डाऊन गिअर शिफ्टिंग असते तर ते फर्स्ट आणि सेकंडच्या मध्येच न्यूट्रल शिफ्टिंग असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला चौथ्यावरनं तिसऱ्यावरनं दुसऱ्यावरनं ती पहिल्यावर येऊनच तुम्हाला न्यूट्रल करावं लागणार आहे 2 व्हीलर मध्ये. साईज स्मॉल आहे, 4 व्हीलरची ऑब्व्हियसली लार्ज असणार आहे. कॉस्ट जी आहे ती 2 व्हीलरची कमी असणार आहे, 4 व्हीलरची जास्त असणार आहे. मेंटेनन्स सुद्धा 2 व्हीलरचं कमी आणि 4 व्हीलरचं कम्पॅरिझन मध्ये जास्त असणार आहे. यूज इंजिन ऑइल ॲज अ लुब्रिकंट, SAE 30W40 आणि SAE 90 हे 4 व्हीलरसाठी वापरलं जातं. हे आपलं शिफ्टिंग मेकॅनिझम आहे. ठीक आहे, आणि कॉन्स्टंट मेश गिअर बॉक्स आपण बघितलेला आहे. So this is it for the today's lecture. From next lecture we'll start with the steering system, in which we'll cover the steering geometry, its effects, in which we'll cover the caster angle, trail, steering fork, handlebar arrangement. Okay, so that's it for today's lecture. Thank you.